katika kuelewa mambo ya rohoni, ya kwamba every seed must sacrifice itself ili iweze kuendelea na to have the next generation. Mimi naona wanadamu na wanyama Mungu alituumba vizuri. Maana bado unaweza ukabeba mbegu ya mtoto ndani ya tumbo lako, baadaye hata ukamzaa mtoto na bado unaendelea na kuishi. Lakini kwa mbegu za kondeni na seed sio hivyo. Lazima isacrifice, ikufe ndio iendelee na kuzaa. Kuna kitu kinaitwa black spider witchcraft. Na black spider nafikiri unaweza ukaigugu na utaipata. Ile ya kiume baada ya kwamba imepatia ile ya kike mayai, huwa inarudi na inaiua. Ile ya kike inaua hiyo. So ile ya kiume it lives only once to mate the female and then it kills it. Hiyo katika vile viumbe viko hai kwa kupumua, si kama miti na nyasi. It is a very, very strange kind of a thing. So every sacrifice releases a spiritual power. And this involves or explains why demonic rituals involve some kind of sacrifice. Animals and sometimes human beings are sacrificed in rituals to release power. And occultists make sacrifices. Na wale watu ambao wanatafuta nguvu za giza, occasionally or most of the time they will also do sacrifices. Na tunawaona katika Biblia tunapoenda katika 2 Kings chapter number 3 verses 26 to 27, tunaona what the king of Moab did. This sacrifice turned away the approaching armies. Na tunaiangalia 2 Kings chapter number 3 mistari miwili 26 na 27. Now please pray with me that everyone that owes me money to pay. Naye mfalme wa Moabu alipoona ya kwamba ameshindwa vitani, alitoa pamoja naye watu 700 wenye kufuta panga ili wapenye hata kwa mfalme wa Edomu, wala hawakudhiriki. Ndipo akamtoa mwanae wa kwanza, yeye ambaye angetawala mahali pake, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta. Kukawa hasira kuu juu ya Israeli. Basi wakatoka kwake, wakarudi kwenda nchi yao wenyewe. God bless you. Grace Adeso, nimepokea maombi yako. Nasema kwamba watu wako na pesa yako. Na hii ni message ambayo nilishare sana kwa TV jana. Na nikapeana ushuhuda, yule mama alitutumia 200,000 kwa sababu niliomba na pesa yake ikafunguliwa, ambayo ilikuwa imefungwa kwa muda mrefu. And what I mean ni kwamba uwe mwaminifu kwa Mungu, kwa sababu Mungu ndiye huongelesha hao watu. Akati ule wala kalovia keremarika mokebia bashika dharamanena. And so if you want the Lord God also to intervene katika mambo yako, please do the same. Na Bwana kubariki sana. Mwingine anasema hapa, Adeso Grace, tumepokea sadaka zako. Na Lucia Gikonyo, nilikuwa nimekuona pale mwanzo, 07-13-62-1974. Anasema, Apostle niombee, niko weak na lishwa madawa kwa ndoto. Yanaona kwamba kila akiwa kwa madoto analishwa madawa, na Bwana akubariki, akuondolee kulishwa madawa katika ndoto. Sam anasema, nahitaji financial breakthrough through donor support ya kazi. Na God bless you so very much. Sam, nimepokea maombi yako ya hadhuhuri ya leo. God bless you.
07-13-62-1974. Vivian anasema ako Kajiado, na anasema uniombee nipate kazi na niache kuota ndoto mbaya za my spiritual husbands na nirudi kwa bwanangu Frago. Na ni vitu ambavyo nilifundisha sana jioni. Usiku wa leo nitakuwa narudi kwa TV on the same topic, which is also a very very emotive topic. Hiyo ni hakuna mtu pale, iko na echo nyingi sana. Simio alikuwa ametoka, ili Mungu aweze kutusaidia na kwa neema kubwa. And the king of Moab saw that the battle was sore for him. He took with him 700 men that drew war sword to break through even unto the king of Edom, but they were not able. Naye mfalme wa Moabu alipoona ya kwamba ameshindwa vitani, alitoa pamoja naye watu 700 wenye kufuta panga, ili wapenye hata kwa mfalme wa Edomu. And then he took his eldest son, who should have been reigned in his stead, and offered him for a burnt offering upon the wall. Ndipo akamtoa mwanaye wa kwanza, yeye ambaye angetawala mahali pake, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta. And there was great indignation against Israel, and they departed from him and returned to their own land. Kukawa na hasira kuu juu ya Israeli, basi wakatoka kwake wakarudi kwenda nchi yao wenyewe. Unaangalia kwamba hata hiyo ni kitu cha ajabu sana. It's one of the very rare recording in the Bible that it shows the inside of sacrifices made by demonic agents and entities that it worked. Maana huyu ni mfalme ni president, is the king, na ako vitani. Na alipoona akajaribu kuongeza jeshi, akaona kwamba anakuja kukamatwa, akachukua mtoto wake wa kwanza ambao he would have been king, na akamchoma. Ile nikwambia Jumapili inaitwa sadaka ya kuteketeza. Na alipomteketeza, hata wana wa Israeli wakaangalia hivi, wakaona hii ni ujinga. Mtu anaua mtoto wake kinyama namna hii. Na baadaye inasema ya kwamba they turned away and they went. A little did they know, ama hawakujua hiyo ndio alikuwa anataka. So ninapoongea juu ya sacrifice, ni kwamba it releases some kind of an energy, it releases some kind of a power. It turned away the approaching army, and the power was released by sacrificing the king's son. This saved the king's life and the lives of people, and sacrifice will always release power. You learn this principle: sacrifice will always release power. The Israelites made God angry because they sacrificed their children to idols for power. Na katika mahali pengine, the book of Psalm chapter number 106, mistari miwili 37 and 38, unaona kwamba vile vile wana wa Israeli walikasirisha Mungu, maana walishikwa na hiyo mipangilio, walishikwa na hiyo binu za kusacrifice watoto wao. Ila ni kitu ambapo Mungu anakataa. And that's why the sacrifice of Jesus Christ on the cross was once and a final. And never is anything else allowed. Hakuna kitu kingine inakubalika. Naam, walitoa wana wao na binti zao kuwa dhabihu kwa mashetani.
37 and 38. Wakamwaga damu isiyo na hatia, damu ya wana wao na binti zao, waliowatoa dhabihu kwa sanamu za Kanaani. Nchi ikatiwa unajisi kwa damu. Wakamwaga damu isiyo na hatia, damu ya wana wao. Na niliombea na nikafundisha somo hilo wakati ambapo nilipokuwa ninaongea juu ya the god of Molech, ambapo alikuwa anaenda kufanyiwa hivyo. So, whatever I'm saying, there is power that is released, and this is on the opposite. This is on the negative. Na kumbuka mstari ambao nilishare Sunday, ya kwamba the shrewd manager alifanya nini? Alisifiwa. Maana andiko linasema kwamba for the children of this world are more wise. Wakristo wameachia mashetani na majini na mailuminati na madevil worshiper waingie katika nafasi yao ya kiroho. Na yale mambo ambayo tungaliyafanya sisi kama watu wa Mungu, unaona kwamba yanafanywa na wale watu ambao ni wa kinyume. Three power types of power released through sacrifice. The power to make people, na hii unaona kwamba ni ile inafanywa na wanasiasa. One time mwanasiasa mmoja wakati wa siasa alini approach, na hawa ni watu ambao hata sielewi ni watu wa aina gani, na anajua mimi ni apostle, anajua mimi ni bishop. Akaniambia anataka nimpeleke Kitui akapewe kitu halambe, akiongea watu wa kwao wanamfuata wote bila kumuuliza maswali. Nikamwambia mimi nikienda Kitui kwa waganga huwa naenda kufunja na kudestroy witchcraft na kuwaua, either waokoke ama wakufe. Siendeki kuendea dawa, maana niko na ile kali kuliko wao. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hiyo ndio anointing ile nimepewa na Yesu. But he couldn't believe me. Maana yeye ni Mkristo wa dini na anafikiria Ukristo wa dini unatoshana na wale wengine. Unajua watu wa dunia hawatuelewi. Unless mtu aokoke na haingie kiudani, aelewe masomo na mafundisho kama hawa, they not be able to understand the power that we are talking about. Na hiyo nasema kwamba there is that power. Some of them do not even believe in their own speeches. They read speeches that are written for them and make promises that are not true. Sometimes I marvel how unreal some of these people are, and they rarely speak extraordinarily. Agamoke bakabashaka bimalanina. Yeni ni mambo hata ukikuta kwamba huyu mtu anaenda kuongea kitu, ameandikiwa na secretary what is he or she is going to speak, na si kitu ambacho kiko katika roho yake ama katika kwa nafsi yake. La wabake pia na makori moshika bimalona. Wanatafuta the power to convince people. Ili wapate following. But Mungu atusaidie sana, ama wapate commitment ya followers. That's why in the book of Philippians chapter number 3 verses 7 and 8, mistari miwili hapo. But one things were of gain to me, those I cause to be lost, and doubtless I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, for whom I have suffered the loss of all things. Na ni mambo ambayo Paulo anaongea, and to count them but dung that I may win Christ. Lakini mambo yale yalikuwa faida kwangu, naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu,
Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yake yote, ikiyahesabu kuwa kama mavi, ili nipate Kristo. And exactly, and this is what Paul is teaching and he is talking about. And since sacrifice releases so much power, the enemies of the cross, the enemies God has historically fought, they have historically fought about against the concept of sacrifice. Na kwa sababu it works, iko na maadui wengi katika kanisa la Yesu Kristo. Sacrifice, Sunday niliwaambia kwamba inaitwa sadaka ya uchungu, dembo ya war. Yani ya uchungu ni ile ambao unatoa mpaka unafikiria nimetoa, lakini tu nimetoa na tune. But you don't know, after that ina shetani huwa anaanza kukuhubiria, au umenyang'anywa, au umekoniwa. Na the way has happened, na kile kitu ambacho kimeleta shida zaidi hata kuliko hiyo, kwa sababu nao wale corny preachers and the junk prophets wameichukulia message hii na wanakimbia nayo wakinyang'anya watu. So unakuta kwamba unakuja unanyang'anywa na message ya sacrifice, only to realize that after you have done it, nothing happened because you went to a junk prophet. Wanaitwa madiviners, ambao wanakuja kwako na Biblia. Utakutana na wao kila mahali, kwa street utakutana na wao every corner, preaching their junk kind of prophetic things. So baada ya kwamba umekutana na watu hawa na wakakung'oa kile walikung'oa, then it becomes very, very difficult for you to trust even the genuine. Sio, unaona kwamba vita ile iko katika sacrifice. Unaona vita ile iko katika mtu yoyote ambaye yuko tayari kuweza kutoa sacrifice. Somebody sema amen. Ila inafanya kazi. Ndio Mungu alimwambia Ibrahimu afanye, akamtoa mwanaye Isaka. Ndio Mungu naye mwenyewe alifanya, akamtoa mwanaye Yesu Kristo. So the reason or the fact that you were conned by a junk prophet or by a diviner haimaanishi kwamba kile rio kiko. Na niliwaeleza miaka mingi sana, nikamwambia the reason why unaonanga hakuna pesa feki ya noti ya shilingi 2,000, hakuna fake ya noti ya 700, hakuna fake ya noti ya 300. Why? Because the original is not there. Lakini fake ya 1,000 ni nyingi, fake ya 500 ziko, fake ya 200 ziko, fake ya 100 iko, hata ya 50. Why? Because there is original. Kwa hivyo unapoona kifeki fulani cha shetani katika mambo fulani ya Mungu, elewa kwamba the original is still there. Na uendelee na kutafuta original katika jina la Yesu Kristo. Am I talking to somebody? Sema apostle, you are talking. Daniel chapter number 8 verses 9 to 10. When you make a sacrifice to the Lord, often looks like you are doing something stupid. And you go down in pain, but you come out in victory. Not surprising, the devil has succeeded in keeping believers as far from sacrificing as possible. The Antichrist, Pharaoh, and Satan himself, they get involved to prevent you from having such ideas. It is time for Christians to know the power lies just beyond the cross, the power of sacrifice. Bwana asifiwe sana. And we talk about it every time. Na unasikia watu wakiongea nyakati zote, wasema well, alisacrifice mama yake, alisacrifice mtoto wake, amesacrifice bibi, amesacrifice
Bwana. Lakini unaona kwamba hata hizi vitu vyote vingi sana havikui vya ukweli. Isipokuwa siwezi nikakataa zile za ukweli, but most of them they are not true, but the art of sacrificing is there and is kicking. Na katika moja ya pembe hizo ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri. Mstari wa 10. Nayo ikakuwa kiasi cha kufikilia jeshi la mbinguni, ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile, na ya nyota ikazikanyaga. The prophet Daniel prophesied about the little horn, which rose to devour the temple. And it refers to the reign of Antiochus Epiphanes. He made himself an enemy of the Jews, and he profaned the table and entered the sanctuary, took away the golden altar. He stopped the daily sacrifices and set up the abomination of desolation upon the altar. And he called Solomon's temple the temple of Jupiter, Olympus. This man remained a type of Antichrist, did not want God's people to sacrifice. Yani, basically, alikuwa amesimama kinyume na kutoa dhabihu. Daniel 8:12, unaangalia hapo, and we shall also go to 11:31. Na nataka waelewe jambo hili la halobakiura miadekabushai. Naitwa David, please niombe niitwe Job. Nimeteseka kwa muda, and we are praying with you. David, God bless you. Bwana asifiwe. Ambosito maumivu. Ambosito ni apostle. Okay. Ya matiti mingi, unikumbuke kwa maombi, sina amani. Na nasema naumwa na titi na maumivu ni mengi, na kwa kweli tunamkumbuka hana amani. Watson Munene, God bless you so very much. Tumepokea sadaka zako. Na Pastor Mesha Kaberia, nimekuona sana. 0713 62 1974. Daniel 8:12. Na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya daima kwa sababu ya makosa, nayo ikaiangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. And then also we go to Daniel 11:1. And I want you to notice, because the harm shall stand on his part, and they shall pollute the sanctuary of the saying, and shall take away the daily sacrifice, and they shall place the abomination that maketh desolation. Na wenye silaha watasimama upande wake, nao watapatia unajis mahali patakatifu. So if you look at it, Daniel 8:12, mahali ambapo Reverend Agnes amesoma, you look at Daniel 11:31, it is very clear about the enemy taking away the power of daily sacrifice. Mashetani akitaka kukushinda katika kila jambo, yatakuondolea uwezo, yatakuondolea nia, yatakuondolea shauku ya kutoa sacrifice. Utaiangalia na macho ingine. Utaiangalia na macho ya kusema apostle tuombee tuende zetu. Utaiombea na sacrifice ya kusema kwamba Calabria ni makori na useto. Niliona kwenye Twitter very great people in this country. Na walikuwa na discuss mkutano ambao ulikuwa kule Kasarani. Na wakawa wanasema kwamba hii mkutano hakuna mtu wa siasa amewahi kuwa na mkutano namna hii. So wengine wanasema kwani anauza nini? Wengine wanasema sijui ameita maskini ndiye amejaza hapo, yani matusi.
wengine wanasema kwamba ni mafuta, wengine wanasema vitu vya aina hiyo. Na whatever is good, kitu chochote kila kizuri, uelewe kwamba shetani atapiga na atakuhubiria negative about it. Nevertheless, you cannot stop the movement of God. Bwana asifiwe sana. Na nimekueleza siku zote, whenever God opens a door to bless you, the enemy opens the door to curse you. Na ikifika wakati wa mtu umefika, ikifika wakati wa Mungu kuonyesha yeye ni Mungu, ataonyesha. Bwana asifiwe sana. But we must be able to know about the power of sacrifice. Kwa hivyo ambapo Daniel anaposema kwamba atakuwa anakuja huyo mtu ambaye ni antichrist wa wakati wao, lakini you notice one thing, whatever, na shetani anapotaka kuingia katika maisha yako na akutingize, akuthingizie nesa, he must interfere with your power of giving sacrifices. Mwanzo atakuja hainterfere na power ya kutoa mafungu la 10. Utaiona aidha ni mzigo, utaiona kwamba aidha si muhimu sana, utaiona aidha ni kunyang'anywa, ama shetani atakuonyesha kwamba hautoshi, zile ziko nazo hazitoshi, vitu vya aina hiyo. It will destroy your giving network, kwa sababu it must have an entry in your life. Na jana nilizungumzia jambo hili sana kwa TV. Nikasema, where is the door? Mlango ule ambao inapitia roho ya